Today I got a special guest with me, guys. Is野村謙二郎。Welcome to ラミちゃん。ラミちゃん。はい、Thank you so much。絶対に頭を両チームともファーストゲームは取りたい。For me, it's not everything. I'm focused more on winning the second game. 新井監督 to be able to change the strategy to a buster とか to a hit and run とか1年目だからちょっと多分できないかもしれない。This year you put that Hiroshima Carp as a number one team. 僕はね、僕はなんかやってくれそうな気がして1位にしたよ。Okay. So for me, it's just ちょっと軽いよ今。はい、野村謙二郎の野村チャンネルです。もうラミちゃん映ってますけど、ラミちゃんに、今コラボをやってて CS 展望というのをやってます。ずっとラミちゃんがベイスターズがもうスイープすると2勝0敗で勝つということを言われたんで、ここからは僕の方が広島が勝つ理由、やってくれるぞという理由を説明していってラミちゃんを納得させたいと。ねえちょっと難しいね。難しい。You know, one of the things that I think about Hiroshima Carp is that of course, this year they're playing a lot better than what a lot of people expected. I didn't think I put them last place, but Arai Kantoku has done a tremendous job, and the strategy that he's using is very, very good strategy. Now, at this point, I'm not sure if his strategy for the climax is going to be good. He may have to change, something may have to change for him to make a big impact because the pitching staff for DeNAベイスターズis amazing. おっしゃる通りですけどね。確かにラミちゃんが言うのも僕は分かるんだけど、4番バッターもなかなか決まらなくて、今シーズンはメンバーが入れ替わりながら、レギュラーっていう人たちが入れ替わりながら戦ってきて、シーズンスタートした時はもう最下位になるんじゃないかっていう順位予想をする人たちもいたじゃない。確かにベイスターズのピッチングスタッフ、特に今永、東、大貫っていうのは強力だと思います。特に今永、東に対しては打ててない、はっきり数字も出てるし、打ててないからこそじゃあ何をしなきゃいけないかっていうところ、新井監督はもしかするとじゃなくて、もしかすると多分ですよ、今永もしくは東ランナーが出た時にじゃあ送りますとかっていうところを、もうそこからバスターを仕掛けてきてエンドランを仕掛けたりして、とにかくダメでももともとそこで点が取れなくてもともただそこで得点できるようになれば、やっぱりこうあれこんな作戦してきたというピッチャーの動揺を誘って、そこからこう穴を開けてこう、ゲームプランっていうのを持ってんじゃないかなって思うし。I think so, but the only thing is, you know, being a Kantoku in this kind of situation, you know, pitching in Managa or pitching Asuma, if somebody gets on first base, the first reality, the first move they're going to make, maybe I would say maybe 90% is going to be bunt, sacrifice bunt. For Arai Kantoku to be able to change that strategy to a buster とか、to a hit and run とか、line hit とか、ちょっとmaybe 1年目だからちょっと多分できないかもしれない。ビッグゲーム？ビッグゲーム。セーフティーに。Yeah, so play it safe でね。ボンと二塁ね、二塁1アウト、then okay, chance. But that may for Imanaga, maybe that's the best thing ね。もう関係ない。Running second base is okay. But if you have a little bit more experience as a Kantoku, that you can have more power to do many things, you may be able to just, okay, basta, bust and run, or line hit can do. I don't know if Arai Kantoku is going to be able to put those kind of a strategy in there. That's a ちょっと concern ね。じゃあラミちゃんがもし、広島カープのマネージャーで今からクライマックスを戦うと
はい、まあ2位であれ3位であれベイスターズと。で相手のピッチャーは今永、東で打ててないピッチャーだったらどうマネージングしますか？ You have to try something outside the box. I agree. I agree with you. You have to try something different than the regular game we play because our pitchers, Imanaga and Azuma, they're very tough. Futsu game is not going to beat them. You have to try something different. Right? That's what I think. I should be thinking, what's the strategy? Something I haven't done the whole year against DeNAベイスターズ, so I can use it on that game. 今の話からいくとオーダーでここ最近の後半は堂林が4番とか打ってて堂林に4番を打たす可能性もあるかもしれないけど僕は4番に菊池とか4番に上本だとかっていうを持ってきて4番だけどスラッシュバスターするエンドランするっていう作戦も取ってきた時の例えば今永とそのベイスターズの東その動揺何してくるか分かんないぞっていう動揺を誘うのも一つの手かなと。当然ベイスターズのピッチャーをリスペクトした上でのアイディアですよね。それはでも新井監督がリスペクトしてちょっともうなかなか点が取れないとっていうのに出るかでもラミちゃんは新井監督は1年目だからちょっとそれはできないだろうなって。I know there is a possibility that it's going to be an issue for him to change dramatically overnight to that, right? But I like the idea. If you want to use something dramatically against Imanaga, you have to think about something different. You know, I mean, I think Adobachi has played. He's hitting good against DeNAベイスターズ, especially against left-handed pitcher. He's hitting really good. So, yeah, why not put him as an ichiban batter, maybe niban batter. Use somebody else as a yoban batter. You know, so DeNA pitchers feel like, oh wow, we're facing him. He's a good hitter against us. If he hits a home run in the first inning, we may lose the game 1-0. You know, that type of thing. ね。新井監督が1年目だからちょっとなかなかそういうギャンブリング的なあっと驚くような作戦っていうふうに言われたけどできないんじゃないかって言われたけど今シーズン4番に上本4番に菊池をやってる人ですからねと。Yeah, maybe he can do those things. Maybe he's allowed to do those things. Yeah, if he can do those things, I think that for this climax, that's what you need. You need something outside the box, you know, that can make you unique Kantoku, you know, right away from the first year. So not a bad idea at all. I did so many things, right? Like I used the pitcher to hit Hachiban, and then you know like that. I used Susugo to hit Niban, and you know Soto and Miyazaki. You know all those things I tried during the season. So you know, and it's good for the climax to try something different. 見てるファンの人たちも多分分かれると思うのね。いやもうここまで戦ってきたんだから今まで通りでいいじゃないっていう考え方といやここはもうあの2人のピッチャー打ててないんだからやっていいんじゃないっていう人たちが多分もうやっていいんじゃないっていうかそれぐらい行きましょうよっていうのはあるんじゃないかなって。Actually, 50-50, I don't think it's going to be 50-50. I think 80% of the people don't want to change. You know, we made it to a climax like this, stay like that. Don't want to change. If this can be used against Arai's way of managing the team. So, we'll see how it happens, right? So, 動かしてくるっていうことがもしハマった時にはラミちゃんどうですか？さっきベイスターズが楽勝に勝つって言ったけど。I don't want to say that it's going to be good enough to beat DeNAベイスターズ. I don't want to say that, but I think it's something good. I think a DeNAベイスターズ is going to be like in shock of what the change of strategy, you know, what's going on, you know. So yeah, I don't think it's bad at all. If he changed his strategy, using anybody as a Yoban Bata, mixing the lineup and things like that, I don't think it's bad at all. もし自分が監督でも今喋ってることは頭には浮かぶ。多分ラミちゃんもそうだけどオーダーをもう何通りも考えてちょっとどうしようかって紙に書いてオーダー書くんだけどこれダメって消して
やっぱりもう普段通りの服でゲームに行きましょうっていうようなね。Yes. That happens, all right? That happened many times. When you were a kantoku and I was a kantoku, I'm pretty sure we did the same, all right? One day, maybe tomorrow I'm going to use this lineup. And then when you wake up, you're like, no, I shouldn't. I should use the same lineup as I used yesterday, right? We've been through that. And then on top of that, we have to talk to the batting coach. We have to talk to many people to get the approval of using that lineup, right? So it's not going to be that easy, to be able to do that, right? オーダーもそうだけど、例えば今回のシチュエーションでもう打ててないデータが来て、打ててないピッチャーに対してオーダーで明日はもうバントしないとか、もう全部ランナー出たら動かしてやろうとかっていうことをして球場入りして、いざゲームが始まっていくと、昨日の夜まで全部走らせてやろうと思ってたけど、やっぱりバントだなって思うことあるよねって。そうね、そう。これもラミちゃんに聞きたいんだけど、ちょっとこう、CS とはちょっと離れて、ラミちゃんも僕も共通してるとこあるんですよ。極力バントはしたくない。そう。I don't want to use. だから I use a best hitter as a new one. そう。だからそれはわかります。だから僕もバントはあまりしたくないけど、でも戦略としてバントというのは時に有効な時もある。Yes, it is. で、あるんだけども、クライマックスシリーズに関しては何かね、僕起こりそうな気がするんですよ。そう。Yeah. Sacrifice bunt is good when you have somebody that is going to hit, that is good with running scoring position. But when you have somebody that is not good hitting with running scoring position, basically you're giving 2 outs away. So that's my strategy. That's why I don't like to bunt too much in those kind of situations. I try to leave the bunt for late in the game, not early in the game. 調子が良かったり打ててる自分がいれば、ランナー三塁になった時に、ホームランじゃなくても犠牲フライ打てばいいやって考え方持てる人と、三振はしないなって、内野下がってるからゴロ打ったら点が入るなっていう、もうその人によると思うし、今度はメンタリティの問題で、いやノーアウト二塁で送んなくて彼に打たした方がいいのにって思ってる人が回ってきた時にはいい結果ってあまりないと思うから。そうね。But you were that type of hitter that you got running. 例えば you got running second base, 1 out. You put a pull bunt. Maybe the guy goes to third base. You get safe first and third. But a lot of the people when they bunt in that situation, running second base, they want the guy to hit. You know what I mean? They don't think outside the box. All right. You did it many times. I like that. Get somebody in second base. No, try the bunt, safety bunt. Boom. Who knows? Maybe bat throw, 1 run score. Play something different, small baseball. Arai Kantoku has the team that they put the ball on play. They're not really a big power hitter, so they're gonna try to put the ball on play. Yeah, so that's the difference between Hiroshima Carp and DeNAベイスターズ. DeNAベイスターズ have more power hitters. They wanna hit. Different order. Different order. Yes. 今はデータ、だからこういうデータをたくさん出してもらってるんだけども、スコアラーがデータを持ってきてこうですよって、じゃあレフティーに対してレフトハンドバッターが打ててないとか打ててるとか数字で出るじゃない、得点圏打率がいいとか対戦アベレージがいいとかって言った時に、そのヒットがインフィールダーヒットなのかテキサスレイガーズヒットなのかっていうことは記入があんまりないんですよね。3割5分打ってるよとかって言われても、現場にいる人間さ、こいつそんなに打ってないなっていうのはあるの。そういうのはどうですか？ Yeah, of course. But the thing is, numbers don't lie. Let's say you're watching the game and somebody hit 3 hits, bloopers, boom, lucky hits, very lucky. Okay. But the numbers is he's hitting 300 against that team. This guy, and then you got another guy who hits the ball very good, line, but out, no luck. I would use the guy who got
the bloopers because the numbers is telling me use this guy. Something about this guy against this team that make it happen. But this guy just show a nice situation. It's a bad luck, right? Hitting the ball. So this is the way when I was a監督, I use my players. でも見てる方からすると、あいつなんかあんなヒットしか打たないけどっていう、そこはでも取り方だよね。It all depends on what how you think, and it depends on how you want to have somebody there. Oh, this guy brings good luck, for the team. He doesn't hit very very good, but he has luck. Keep him in the game. You know what I mean? いや、だから今こう携帯とかでも調べたら対戦率が出てきたりするわけですよ。左対左で打ってる打ってないとか、もうこれはまあ数字として出るんで参考にするのはいいんだけど、ヒットの内容とかもあるんだよってことを視聴者の方にね分かってもらって、コアな野球ファンともうデータ調べてこいつ打ってるのになんで使わないんだっていうところは少しね、今日言ったようなことを参考にしてもらえるとまた見方も変わるのかなって、って思うんだけどね。So in a lot of people, right? A lot of the fans, they're always thinking, why this guy's playing, right? He only hits a blooper, maybe a broken bat, then plum 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 hit. But the thing is, it's about the mentality. Because if you are 0 for 10, but you hit the ball hard 4 times, boom, 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 land drive, hard rock, 4 times, could have been 4 hits. And you could have been hitting 400, all right? But 0 for 10. Your mentality is going, chochi warui, right? Frustration ね。 Frustration. But the guy who has 3 hits, bloopers, broken bat, always smiling. Lucky. So this is the kind of mentality I want in the game, my players. でもそれ思うかな。そのブロークンバットでポヨンって、俺打ってるからって思う。いや思う？ヒット。そうでしょ？Yeah, of course. I did it. Yeah, sometimes when I face guys like Kuroda, and I had a broken bat, blooper. いや、ラミちゃんでもそういうタイプかもしれないけど、ラミちゃんは打てて、ラミちゃん打てて、黒さんはシュートあるからね。すごいシュートで、皆さんもう右バッター黒田さんシュートで、サンキューだけど、バーンプインセーフね。だからそれはハッピーかもしれないけど、でもラミちゃんのタイプと監督してて、ポテンヒットとか言ったら、こいつはこういう時にポテンヒット打つんだ、こいつは打ってるから。いいヒットは打球はないけどポテヒット打つからこいつは打つよって思えるから。Yeah, I think that when I was the guys that got the infield hits or bloopers, and I always look at them. Oh, he's happy. Yeah, good job, man. Good job. Very good. Hey, very good. Yeah. まあそういった意味のそのデータがどういうふうに出るか、ラミちゃんはそのヒットになったっていうハッピーなやつ、ね、気持ちが楽になって俺は打てるんだ、いいヒットじゃないかもしれないけど結構なんか俺打ってんだ横浜戦ベイスターズ戦とかってなってくると使うタイプ。俺は逆にデータをフル活用していやまともなヒット打ってないのにこいつでも機嫌いいよな、機嫌いいのは分かるけどそれはでもちょっとまあ難しいところですね。Yeah, it is difficult, but it's something that for all the viewers to check and see what they think, all right? It's a すごい面白いね things. But I like guys that always happy. They got the good good momentum, good vibe. So those are the kind of guys that I'm always look. I don't like the guy who goes 0 for 10 and put their head down. Those kind of players, I don't want. I don't want that. だからそういった意味では、多分太田がいるじゃない、太田。彼は広島戦結構いいところで打ってるイメージがあるんで、間違いなくこのオーダーはそういったことに言ったら俺あるのかなって。だからもうピッチャーがいいって言っても絶対に頭を両チームともファーストゲームは取りたい。Yes, of course. For me, it's not everything. Of course, it's good winning the first game, but it's not everything. I'm focused more on winning the second game. That's why I'm thinking that maybe Asuma should pitch in the second game. One of the reasons why Imanaga should pitch first game as well.
まあ多分これ喋っていながら2人ともこう熱を入れてね、誰が先発だとかオーダーとかねいろいろ話したけど、全然違うオーダーとかね先発も変わってるかもしれないけど、あとはまあこのチャンネルをね、ラミチャンネルも含めてノムケンチャンネルを含めて見てる方がね、楽しんでいただければいいかなと思います。でも僕らが今喋ったのは本音だよね、ラミちゃんね。Yeah, of course. I want DeNA to win. I want DeNA to make it to the climax. I want them to make it to the second stage and go to the Nippon Series. But when I do my channel, when I talk about DeNA Base Stars, any team, I don't do it exactly because my feelings, I put my feelings into it. I do it based on the numbers. If I think that DeNA has the good numbers to win, of course, I talk about it. I talk good. Not because I'm an OB of DeNAベイスターズ or I'm an ex監督 for DeNAベイスターズ。俺は忖度はしてるしてるっていうかしてるけど、分かりやすいのは顔を見て、喋ってる顔を見てたら忖度してるなって多分皆さん分かってくれると思う。でもso you put this year you put that Hiroshima Carp as a number one team, number one? 僕はね、僕はなんかやってくれそうな気がして1位にしたよ、僕は。本当？Okay. So for me, it took me ちょっと軽いよ今。Okay. 軽いよ。そうなのみたいに言われて。because I'm thinking that you did it because of you didn't really believe that Hiroshima Carp was going to be in the number one team. You did it because you're Obi and ex監督 for the team, right? だからやっぱり優勝は難しいかもしれないけども、新井監督なんかやるなっていうイメージだし、いやピッチングスタッフが良かったから上位クライマックスに行くなっていうのは本当に思ってて、1位っていうのはちょっとまあすごいね。クリーンシートクライマックスすごい。だもうmaybe only you ね。Only you thinking like that. Me and 大野さん。大野さん、もうピッチングコーチ。and 笹岡さん。いやもちろん。because OB ね。はい。すいません。It took me 3 years to put DeNA as a number one. Because all the players, I feel that, wow, amazing. The players are at their age, at their peak. The starting rotation is really, really good. They got Bauer in. I think DeNA, they have everything they need, And that's the reason why. But then before, I always choose different team that I thought they had a better team. 僕は DeNA のタレントっていうか選手、プレイヤーは、僕はナンバーワンだと思います。でもすごい打つ時、みんながドドドドってこう打つ時は行くんだけど、打たなくなった時は一斉に打たなくなってしまうっていうイメージがある。だからちょっと何かスパイス、これは首脳陣同行ではなくて選手の人たちが何か少しスパイスをなんか振りかけてあげるととてつもないチームになるなっていうのはずっと思ってました。I think that they have a good team. They got pretty good coaching staff, and they have good motivation. And like you say, the hitters get in slump for a long time. Maki gets in a slump. It takes a long time. I don't think there is any reason for Maki not to hit 300 in this league, right? 3割、30本run, 100打点. That's the kind of he has the potential, right? But never hit 3割、2割90でしょ。I think that he needs somebody to talk to him more, as a mentor, 例えば牧という名前を出したけど、牧がその3割30発100打点をするためには牧だけの力じゃないじゃない。だからその前の打者とかっていう人たちの協力もないといけない。Couple years ago, Hiroshima Carp, they had the players, they were able to do things themselves. They know how to sacrifice themselves. They know how to hit and run themselves. They did everything themselves. And that's why Hiroshima Carp was really, really good. But DeNA Base Stars, even though that the players have 90 years, they still cannot do things themselves. They have to be managed,
that's a big difference between DeNAベイスターズand Hiroshima Carp, right? Yeah. So that can be something, can be the difference there. I remember one of the players from Hiroshima. I don't want to mention the names here, but I want to say, I always talk to him before and during body practice, and he said to me, between Ichiban Bata and myself, and then, we always talk about, okay, if you get on first base, I'm going to go on the second pitch. So do not swing. You know what I mean? Yeah. All right? Yeah. Oh, wow. So you guys didn't get the sign from the dugout? Oh, no. We were doing our own things. Yeah. All right? There is nothing such thing in DeNAベイスターズ. Yeah, have to be managed. All right? ラミちゃんにいろいろ熱いトークをしてもらって、ラミちゃんはベイスターズ、僕は広島ということで、結果はどうなるんでしょうか。チャンネルご覧になってる人たちがどういう判断して、また皆さんの中でもね、こういう CS に対するトークがね、いろんな家庭とか、お酒を飲みながらとか、そういうのができるとまた盛り上がるんじゃないかなと。もう大いに予想していただいて、僕らが当たればさすがラミちゃん、さすが飲むけんと言ってくれればいいですし、2人とも外したらダメだよな2人って言ってくれればいいと思うし、楽しんでください。今日はもうありがとうございました。ラミちゃんありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい。I love 横浜。